Manindog ka. We shall open our Bibles in the book of Matthew chapter number 1. This is a familiar account. It is about the birth of our Lord Jesus Christ. From 18 down to 25, let us read this responsibly. Are you there? Okay, it says here, 18 to 25. Amen. In book of Matthew. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was spoused to Joseph, before they came together, he was found with a child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, became a just man, and unwilling to make her public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which means Then Joseph, being raised from sleep, did as angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. She had brought forth his fourth son, and called his name Jesus. Shall we pray, God? Salamat aning takna, salamat sa imong katawhan, salamat Lord sa special number, salamat Lord nga kami makawit diha kanimo, Father God. Tuguti Lord, nga ikaw karon Lord, istorya gamit ang ubos nimong alagad. Wa akong takos, pasaylo ako Lord God. As we serve you, Father God, you know our intent, you know our hearts, Lord. Whatever things, Lord, that hinders the word of Father God, please, Lord, remove. And you will speak, you will move. We ask the Holy Spirit, Lord, to minister unto us even this time, Father God. Empower me and use me once again upon this moment as we commit to you in Christ's name. Amen. The account of this book is about the birth of our Lord Jesus Christ. Was foretold, and God used human instrument for spiritual things, because from the very beginning God used human, his creation, to proclaim his power of who he is. It started in the creation. And now, because the final plan of God is that to rescue the creation. And the time passed, there is a conference of Triune God. And this was speak in advance, plan in advance, that there is a Savior that will come to save a humankind, to save the world. It says, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and thee shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us.
See that is the plan. The plan is that God used the vessel that is right and pure for the redemption. It is not sinless, but pure for salvation, for His Son to be born. Nganong wala man siya mamili og Gentiles? Nganong wala man siya mupili except of Mary nga na may daghan? You know what? Mary obtained favor from the Lord. Kaya nga naman, nagtinarong man. Hello? Kaya mo ba ta kung magtinarong ta, maka-obtain ta pabor sa Ginoo? Tanawan ko ng last verse ng 25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son. Walay contact. Manag-uyab sila. They were engaged. Pero walay contact. There is no sexual contact. Unlike and today, pagka-uyab na, wala naghan istorya. Pabuto na lang ang anak. Kung saan paggamit sa imo sa Ginoo, kung nga nakaka nga na imong nauna, nga nakakahugaw. Bisag kung saan kami mga Lord gamit ako, dili ka gamiton. Because your vessel is important before the Holy God. Kabuta na. Preserve your vessel. Si Mary wala na magdali. Hello? Kung wala siya magreklamo, biyaan mo siya ni Joseph kung ikagalan. Bili mo siya kansi. Wala mo siya mahilante. Hello? Sa unang nga panahon, kung nakahikap ka sa babae, wala, kasal na. Karon ang babae pagdi. Ay okay na single ma'am. Ako pro-married ko, nga naman, pastor ko. Gusto ko nga mag-minyo yun. Kini sila nilang minyo ni na to. Eh gusto nyo ko nga minyo. Para walay gap sa matakusan nato igwani. Eh nga naman ako, dili kontak apo, dili man yung apo magpasakit, pero ang pulong sa Ginoo sakit. Masakitan yun mo, malintisan yun mo. Sa pulong sa Ginoo, ingon ta na lang mo. Pero agwantahon yun ninyo, kaya nga naman, kung kamo nagsili, mahangan yun mo. Ba? Nindot na wala yung mga plano sa ato sa Ginoo, pero mahamper ba? Tungod sa ato mga binuang. Amen. Mga minta. Kini dili naman sa mga dili menyo, pati sa mga minyo ni. Ay mga minyo padahal kay asawa. Kining minyo, pildi ulit tawo ani maminyo mo pud Japon. Itapad di mo ang minyo ug ang ulit tawo manguyab, bas kusog maminyo ng minyo. Mas kusog na mayon minyo ang tiga. Kaya naman kay bon mo sa minyo siya. Pero ang ulit tawo hadlok, iwa mo sa kay bon sa minyo. Hadlok mo sa pagapos. Pero kining gapos na, anad na. Hello. No? Ayaw na pangita. Uminyo kayo na pangita. Nasayop man ka sa imong desisyon gani adto. Tarong nga karon, eh pwede pa man. God is a God of chances. Hello. Ba? There's a verse that a source of great and interest. It gives interest unto me. Because one of the titles that given is Emmanuel. God is with us. Which brings us the message, God tabernacle unto us. God tabernacle unto us. Hello? We cannot deny from the history until now
that Jesus Christ, His name, were known. Maybe not as Savior, maybe not as God, but the history of His birth was rung out throughout the world. Hello? Because our calendar started in the birth of Jesus Christ. Hello? Ang edad ni Kristo Jesus karon 2024. Kung panaglalis yun na, December yun na tao ang Ginoo. Ma-December man na, may eclipse man na, ang importante nga na tao. Lalisan man na noon pagkatao. Ba? Dili ang plano sa Ginoo nga lalisan niyang pagkatao. Ang timeline siyang pagkatao. Ang importante nga naay manluluwas ka na tao. Kaya kung walay manluluwas ka na tao, luoy ta. Amen. Ba? It says in verse number 21, thou shalt call his name Jesus. For what? For he will save his people. Ba? The New Testament is Jesus ever called or referred to as Emmanuel. There are many names by which the Lord Jesus Christ was called. Especially in Isaiah chapter 9 in verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called, what? Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Daghan titled si Jesus Christ. Matod pa nila, kita ko ba? Kung siya kanang Christmas tree. Nagsugod na siya sa tree of life. Kining tao, no? Kahimuan yun ni meaning. Niya muna nga na ay Christmas tree, kay tree of life. Jesus Christ is the tree of life. Asa man na sa Bible? Kung nagingon na si Jesus Christ is the tree of life, He is the tree of life. Kung dili ka kami na sa Bible, matupak. Mao dahil nindot ng Christmas tree. Kay si Jesus Christ di ay na, kay tree of life. Hello? Pasabot na, Jesus Christ is not the tree of life. And the tree of life is not a symbol. It's real in the garden. Ibutan mo kay Kristo Jesus, imunin mga symbol, ang tree. Itapad din mo kay Kristo Jesus na, my friend. We need to be particular in every chapter, every precepts in our Bible. Kaya naman, malingla ta, my people perish because they are lack of knowledge. In the multitude of counsel, there is safety. Unang maminaw ta. Para sa atong kaayuhan, kaya kita dali kay tapatuhon. Na ay ngalan si Kristo daghan sa Bible. Here, Mighty God, it's called Mighty God, the praise also, God with us, speaks of volume. Hello? I mean, it is loaded with a lot of statements. Let's break and praise down and see what it means. God with us, God tabernacle upon us. Hello? Kay kining grasya, daghan man pud ni. The grace of God. Ang meaning ang grasya? Pabor. God is with us. Number one, God tabernacle upon us speaks of His unprecedented incarnation. I said,
it speaks of his unprecedented incarnation. Walay reincarnation, na-incarnation, na mga relihiyon nga nito og reincarnation, nga ang patay mo reincarnate ba sa generation to generation. The Buddhists, the kanang Hindus, nito kanang mga sa una nato nga mga tao, katong mga native ba, diba? Anito. Nituon na sila nga katong mga ninuno nila nga mga warrior, pwede mo incarnate sa bag-o nga generation. Hello, but we don't believe because it all only happens one, the incarnation in the person of Jesus Christ. Hello, the incarnate word, ang pulong. Ba? The Bible is filled with a lot of references to the doctrine that God became man, which is a lot of religion today rejected such. No? E nga naman, unprecedented because, you know what, it was prophesied sa mga Hudiyo, dili na sa foreign. E nga naman, gisulti na na, di-prophesy na. Ingon sa Isaiah chapter 7 verse number 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. A sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, shall call his name Emmanuel. Prior sa New Testament, that is for more than 500 years ang gap, was foretold in the book of Isaiah. The virgin shall give birth. This prophecy is about to be fulfilled. And yes, it was fulfilled in the time that Jesus Christ was born. It was promised. Promised na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word incarnate. Hello. This is so crystal. And the Word became flesh. In verse number 14, this is the prophecy, and there is a promise. And see, it was proclaimed. Hello. The proclamation of the Messiah. The birth. Kinsa may ni-proclaim. The angel. Hello. Ang witness. Mga shepherds. The Savior was born. Hello. And to this day, the Savior was born. Ang kinsay witness? Si Gaspar, si Baltasar, si Melchor. The three kings, kuno. Diba? Oy, walay three kings sa Bible, ha? Ay mo pailad na, walay three kings sa Bible, walay Gaspar, walay Baltasar, walay Melchor. Yun ang tao na maghimuhimo pag istorya. Diba? Could you imagine? Dili ko to kings. Kung sa'y tawag sa Bible? Noodles. Maggi. May pa noodles, kasabot pa. Wise men, dili king. Could you imagine ang usa ka king ulakbay? Mag-inusa na? Kung tuluto ka king, daghan ka bodyguard. Pasagdan mo, yung king ulakbay? Kaya
mentality kung tanawon to. The interpretation sa Bible, kung basahon mo clearly, they are not kings. They are wise men searching for the truth. And we found the truth in the person of Jesus Christ. Lay in the manger. And we give gifts. Kay tulo man to ka klase nga gifts, makuno to nga three kings. Ba? Hello? No, it speaks even of the death of Jesus Christ. Ba? Ito nga mga gifts. Walay Melchor, walay Baltasar, walay king sa Bible. Wise men. Kay kung mga kings pa to, una-una, mahadlok si Herod. Kaya nga naman, daghantog mga alalay ng mga army. Ha? Pero no. Ha? The three of them, wala yung mga bodyguard. Pwede ba na king, mulakaw ang bodyguard? Hello? Presidente gani, daghang kayo mga presidential guard? Hello? Mayor lang gani? Di kalakaw mag-iusar ha? Gobernador gani? Daghan kayo backup? Kana pa kung king? O, pangutana ko niyo mga king sa England eh. Ba? Pangutana ko ng mga king. Kanang king sa Brunei. Kanang sa king sa Saudi Arabia. Mulakaw ba na mag-iusar ha? Nga bubisit sa mga lugar. No, my friend? Na-deny mga backup. That's why to prove that they are not kings, one of the bases is that wala mga backups. They were wise men seeking for the truth. Ba? Ingon sa Bible, because it was proclaimed here. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Tingnan naman, in the beginning, Jesus Christ is together with God. Could you imagine in Proverbs chapter number 28? Wow. They have their own earth. So wala pa kuno ang kalibutan, asa man kuno na nagpuyo si Kristo ug ang Ginoo. Nga sa Proverbs chapter 28, they have and they enjoy their fellowship. Hello? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yeah. Could you imagine, ang tanan nakahang kay Kristo Jesus? So yan, i-deny nato si Kristo Jesus. Ha? Wala pa si Kristo Jesus, wala yung nabuhat. Ha? That's the Godhead. Amen. Ha? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word became flesh, in verse number 14, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. When John wrote this, he understood that this is the Christ. We behold, ingon ni John, we see the beauty of God. We see the grace and truth in the person of Christ. John bear witness in verse number 15. Chapter 14 of John, verse number 9. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me? Philip, he hath seen me, hath seen the Father, and how she is then, thou then, she was the Father. Dili na magkinahanglan magpakita ang amahan, naa na ang anak. Hello? Like father, like son. Hello? Ha? Ingon ni Kristo Jesus sa kadugay na nato, kulo ka bildo.
Juga di ay kaila. Hello. Pili pa juga kaila. Ha? Nindot bitan na ka na mag-ila-ila dyan ta. Kaya ma-surprise man ta kung di na ito mailhan. Amen. Speaks of unprecedented incarnation. Number 2, speaks of undeserved interaction. Tabernacle among us speaks of undeserved interaction. God has always wanted to be with us, and that is mystery. Let's clear about one thing. God moved towards men. No way that man moved towards God for salvation. It is by the grace of God. Ang Ginoo, mamoy nangita na to. Ang Ginoo, mamoy nikabot na to. Ha? The way therefore man moved towards God is only by grace. Hello? Nakasabuta sa kaluwasan. We seek God from the beginning of the world. God desire to be with man. Gusto yun sa Ginoo, mao na bitaw nga. There is a temple because God wanted to dwell with His people. Muna na Ark of the Covenant because God wanted that His presence be experienced by His people. Muna nga natay church to gather together so that the Word of God will be given. And we have a fellowship with His Word. And we experience the goodness of God towards our brethren. Could you imagine a lot of experiences, lot of testimonies, but we have the same God na nagluwas na to. It's not amazing? You will amaze. Si Ando na luwas sa pamaagi sa Ginoo. Si Saidi na luwas sa pamaagi sa Ginoo. Si Jomer na luwas sa pamaagi sa Ginoo. Ha? Never na to ang pamaagi. Ano man? I be honest. Ba? Do not understand why He would desire to be with us. Because you know what? Man is self-centered. Man is self-centered. Mao na gusto sa Ginoo nga makat-on jud siya kay self-centered pa niyang tao. Gusto man ta nga kita. Tanawa na magpa-picture ka, ang una nimo tanawon imo jud naong. Di ba? Tanaw dyan ay mamunaw na sa kadapita ni. Sila dito katong kanta-kanta dito, itong grupo ng Siana, yan na si Ate Siana. Makita. Man not only self-centered, but man is slow. Hello, we are passive. We never run unto God. We never desire to be with God. We are passive. We are slow. But we run from God. Self-centered. Slow. You know what? Man is sinful. Even man's righteousness are filthy rags. Bisan ang unsa pa nimo kapag ka matarong sa tubangan sa Ginoo, filthy rags. Yeah. Hello. God that is so big that He has he humble Himself. Behold the things in heaven. Psalm chapter 113 and verse number 5. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high, who dili mapariyasan.
who humbled himself to behold the things that are in heaven and in earth. 7. He raised up the poor out of the dust and lifted the needy out of dunghill. 8. That he may sit in with princes, even with the princess of his people. You imagine this is God nga atong gialagaran nga nagpaubos nga nikabot na to. You know what? Note this. God got his dirty hands when he created us. Gikan biyata sa abog. God make his hand dirty in order to create human being. Hello? Genesis 2:7. The Lord God formed man of the dust of the ground. Hello? His hand came dirty. God got his hand dirty when he converted us. When he, kaya nga naman, we are from the miry clay. Sabot nun sa miry clay? Kung saan na miry clay? Kaya bang, ikatagak ni mo, laom. Kaya tawag na, saya na, miry clay. Nguyong, makaon mo na. Kumunoy. Ato ba na term ng kumunoy? Gikuha ka niya, gikan sa miry clay. Hello? Got his hand dirty when he converted us. He hugs us, he loves us. Kinumdum ko na sa area. Basta mga bago lagi, looy ka ng mga bago. Teka, mga bago, spooting kayo ba? Yung mga itong area. Pagkauman, mga bata, bao ni si sir, amin mo, niya, hug mo, ano mo na. Basta kayo magbaso lagi. Yung maode, yung kamuga t-shirt lang. Ya, kay, ano mga bago, mabiktima, dyan ang kanunay. Kay, human pamahaw, mga itong nag-area, pagka human sa area, service na. So, mga na dyan. Spooting na, nakasapatos na, naka-long sleeve na, pag-abot sa area. Mga bata, si Punon, yakupot pagbahaw. Mo'y mugakos ni mo. Nga na takapangga sa Ginoo. We are so dirty. But we're not the one that hugging God. It is God that hugs us. Kaya inomdo mo sa prodigal son, nanimahok to baboy. Hello? Lost as found. Pagka kita sa iya puti yung ugawa. But the father hugged him and kissed him. Hello? Di na nato kaya. Pero ingana ang nature sa Ginoo. Who you are, what you are, God loves us and hug us. Love us with everlasting love. Ito pa sa Jeremiah. Ang Ginoo lang na everlasting love. Na unconditional love. Na mga lugar na gilibel nila sa gugma. Hello? City of Philadelphia, gitawag na siya na City of Love. Pero ang mga tao, salbahis. Hello? Ang Bacolod, City of Smile. Pero ang mga tao, gamukot. Hello? Ang Cebu, City of Love. Pero wala yung gugma. Ba? O sa'yo malibel. Pero opposite. Ang kamaturan. Kaya nga naman, ang kamaturan dili ta mahigugmaon. We are haters. We condemn people. I-condemn mga natin ang isuon.
Pero, ayaw tanan nila kay kuana. Ang mga igsuon ta diri. Do not condemn each other, we love each other. Makasulti ta tarong sa sayop. Not to condemn them. Hello? Ba? May mga simbahan ngayon nga na. Ayaw na mo simba diri ha. Dungog ka, dili ka maghatag tithes. Ayaw mo simba diri, di ka maghatag first fruits. Ayaw na mo simba diri. Iwa mo katabang sa simbahan. Diba? Pakauwawan ka. Ha? Yung sa kita nyo, yung sa ano, sa taas. Diba? Bakit ka mo mana? Diba? Di ka ba nahiya? Wala man lang kang nabigay doon? Gusto niyo, yan niyo, Pastor? Ha? Ang tanang grasya ni sa Ginoo. Ang paghatag, dili ni grudgingly. Yeah. Kung bitaw kung maghatag ka, dapat malipayon ka. Kung gusto ka kay commitment. Kung bitaw na ayaw na ko ang commitment ihatag na sa Ginoo. Ayaw presyura imong kaugalingon. Kaya ba mo sa ni April 50,000 ang giapuan ni sa ilang graduation? Wala na trabaho. Simulan wala na trabaho. 50,000 ang giampo nila para silang graduation. Damay na lang ang panahon para ma-cope up na nila kanang tanan pagtuo na. Parang i-testing atong pagtuo. No? Pagtuo mo, 1,000 hadlo ka. Pero kung makagasto ka, pila ka libo, kadyot na kayo mo yung grocery. O sabot, anak, nga mahadlo ka. Pinakaulihin nato ang Ginoo sa itong mga budget. Pero uban ng mga napatay mga false vice. Ha? Kay naganahan lang ka, dili mo magamit. Kasi mong kwarta. Hello. Ako, kanunay ko nang mahurot na ganyan ang kwarta para sa simbahan ng Lord. Pasayloa, yung Lord, kung nasayo ko gasto, Lord, para kinitan, Lord, naadyo binasimong kuluhaton, Lord. Wala yung binasang pamilya. Ba? Karena mga anak na ako, gipamalitan na sa ilang igagaw. Nga naman, wala mo kayo kapalit nila. Ingon ni Mrs. na ako, dito, pili diya. Nga lahat ako mimili, kaya mahal mo. Naluoy ko! Pagtanaw na ko sa 1,400, doon ako ayaw na lang. Okay na ng mga bata, uwa na lang ko. Kaya una-una na ako, napay palitunon na times, ako nagbago-bago ako diri. Okay na ako wala. Makasulong pa man ko. Hello, kasabutan ha? Pero kita di tamang hinayang. Dapat dili tamang hinayang kung ihatag na to sa Ginoo. Pero natay kasakit ihatag, Pastor. Ano po, commitment na po. Kung sa man di ay, ano na gusto ninyo? Hello? Ha? Nga dili ta mag-part ani? Nagsabon nito kung sa itong mga commitment. Hindi pa mo malipay, anak? Hello? Anytime ko, haon ko sa Ginoo, kamumupuli, ani? Wala dyan ko, manghinayang, anak. Our investment is for God. Ayaw una-una nga sa tao na. Wala lagi, bago lagi sapatos. Ni Pastor lagi, gitalit, ito akong tights. Awa ko sapatos, okay na. Ako ng sapatos lang, puro na kayo kay. Hindi mo kapod bago. Ha? Yan ka mo mga member, mumuwaw na, yung pastor, hindi mo kayo kay, kamo bago. Ha? Hello? Muhatag ta natay sakto nga kasing-kasing. Amen. Kaya kung mo gasto ta, di man nato hunaw-hunaon, basta makagasto ra ta, pero sa Ginoo gani hunaw-hunaon day nato. Sunod na pod commitment na pod ni. Diba? Mahadlok ta ng commitment. Di kay ba bata nga nabuhi tag commitment. You know what? We give that we can live. Diba? Hello. Kanang atong paghatag para sa kinabuhi na.
we give for life. When we receive, that is for our life. Pero kung muhatag ta, para na sa kinabuhi. Pero kung mudawat ta, para na sa tuwa. Ba, mawabit na sakto dyan ang Biblia. More blessed to give than to receive. Ha? Bisa ka ng tithes. Diba? Ang kamaturan lang, matuwa. Yaman na sa Ginoo. Mahatag daw, may kakahatag ka na. Yaman nyo na sa Ginoo. Diba? Pero sakit atong buot, makahatag ta, labi na kung dagwan ng income. Diba? Sakitan na mo hatag. Income kag na to 50,000. Kila man imong tithes sana? Bugat-bugat na ng 5,000. Diba? Ya, ihatag nimo sa tithes, sakit na kay mo kasing-kasing. 5,000. Wa pa kay kakahatag ha? Naguli pa ka na, imong 5,000. Wa katag sa misyon na. Diba? Kita mo, tinutong ingon ni Pastor Joseph. Nay para sa pastor, nay sa first fruit. Ilang mga pero pagtidagana. Nas pastor's wife. Nasa emeritus. Nasa missionary. Tidagana. Galin niya ilang offering kanang kuan. Yung butanganan. Hello, ato, usara man ni. Ba? Kung maglisod taghatag kaning usa. Ba? No wonder nindot kay sila simbahan. Awa, hatag bagay na niya nato. Sound. Nindot kay sila simbahan kay nga naman ilang mga tao mahinatagon. Ba? Nag-commitment sila kanang two-story building. Siya bitaw taga-sulti diri. Ba? Para sa ilang balay sa pastor, i-commitment na nila. Eh kita nila ang sitwasyon sa ilang pastor. Walay balay. Hello. Ang ilang room dito, mao pod ang office. So gi-extend nila, imo nilang room niya ay office gamay. Kita walay office diri. Diba? Naay ipis. Daghang kay nag-ukok na among kwarto. Mubit na maloy ko ng mga bata, kaya nga mga basa man na sila, arin matulog. Ha? Sakto na yung ni Kristo Jesus, ako gani, walay kahigdaan. Hello? Pero I cried for God, Lord, ibta kami diri, Lord, para mahimo ko panalangin ba? Ha? Kung gisalig ko sa Ginoo man, kay kining tanan, gisalig ni sa Ginoo na ko tanan. Kamu gisalig ta mo sa Ginoo, para mahimo po mong kasaligan sa Ginoo. Hello? God got His dirty hand when He converted us. God got His hand when He coronated us. Hello? Psalm 113, verse number 7 and 8. Lifted the needy out of dunghill. Kung saan ay dunghill? Tain. Hello? Drought. But God coronated us. We are like princess. Hello? Lifted the needy out of the dunghill, that He may sit him with the princess. Could you imagine sa kahugaw ni mo niya, iuban ka itong mga princess? Ba? Kaya ang Ginoo walay gipili. Hello? Dili siya maghatag pabor, pariha ang tanaw niya sa tanan. Kay mo bata nga kita, we are special people. Ingon sa Bible, we are a peculiar people. Ba? A chosen nation. Hello? Holy priesthood. Could you imagine ang inyong tanaw sa inyong kaugalingon, ordinaryo? Mga king mo, kanang peculiar, panagsahon. Hello? Special kay mo sa peculiar. Kunay antik, muna peculiar inampingan. Ingana ta, tubangan sa Ginoo, peculiar ta. Hello?
Special ka. Inampingan ka. People belongeth unto God, unto His praise. Amen. You know that, like for example, in 2 Corinthians chapter 5, in verse number 21, isulti na niya, for He hath made Him to be sin, who made Him to be sin, who knew no sin, and sin for us, that we might become the righteousness of God. He who knew no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God. Tanaw na ito ba? That is imputed righteousness. Ang righteousness sa Ginoong Hesukristo niya na to. Ang atong sala na imputes diha niya. Kita nahimot ang matarong atubangan sa Ginoo tungod sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Sakto na ingon ni Pablo, it is not my righteousness, but the righteousness of God through faith in Christ. Yeah. That is in Philippians chapter 3, verse number 9. Hello? Wala tayo atuwa. God had this unexplainable desire to be with us. Hindi na natin ma-explain. Sa atong baka magkasasala, pero ang Ginoo gusto yun. Ba? Nga, desire yun niya. Come out from among them and be separate. Hello? Kung na yun sa Ginoo, touch not the unclean thing. Hello? And you shall be my people, and I will be their God. And I will dwell in them. Ang tinguha sa Ginoo nga mo-dwell sa nato. Pero mugawas ta gikan sa pagkagakos nato sa mga bati nga mga butang. Unexplainable. Because you know what? By His conversing in the garden. Look at this. In Genesis chapter 3, verse number 8. They heard the voice of the Lord God, walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God amongst the trees. Nakasala na! Pero ang Ginoo no, makig-istorya gyapon. Kita pa to. Di ba? Di na makig-istorya. Ha? Mangluod na. Ang anak nga wa gitagaan sa mama, sa papa, mangluod na. Mulayas dayon. Ba? Di ay nakasalaay. Pero ang Ginoo mo inisik nila. Ba? Ang Ginoo ay nangita nila. Sa ingon sa Bible, where the Son of Man came to what? To seek and to save that which was lost. Siya ang nangita, dili kita. Ba? By conversing in the garden, by His company in the ark. Luta no? Ingon sa verse 7, chapter 7 in Genesis chapter 7, verse number 1. And God, or the Lord, said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for I have seen the righteous before me in this generation. Pasag nila ng mga uban diha nga magpabadlong, pero nakita sa Ginoo nga tarong ka. Makadawat kag pabor sa Ginoo. And Adam found grace in the eyes of the Lord. Sa kadaghanan, siya gyapon ang gigamit sa Ginoo. Kaya naman tarong man siya, righteous man siya, tubangan sa Ginoo. Gihimo gyapon siya nga instrument for salvation, to preserve the righteous. God used righteous. You know what? To
to preserve us, God used His Son, the righteous one, para ma-preserve ka nga makasasala, nga kung mahimo kag tarong, ma-preserve ka. You know what? Asa atong, kung sa preservation, langit. God preserved us. Heaven is a place for the saved. Not only that, by His communion in the tabernacle. Let's look in Exodus chapter 25 in verse number 8. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. That I may dwell among them. Si desire sa Ginoo nga makiguban sa mga katawan. Ang mga katawan wala mo desire nga ikauban nila ang Ginoo. Nga naman ang katawan ganahan niya panalangin, ganahan na blessing, ganahan na pagkaon, nga ihatag sila sa Ginoo but never desire that God be with them. They run away from God. Kita po di nga na mapunta. Sa Ginoo dili atong first priority. We have a lot of priorities in our lives. We run from the counsel of God. We run from the church. Kita ka na ng simbahan. Allergy ta. Pero, walihan man ta. Or dapat, pinaka-counsel na to, naamang sa simbahan, the pillar of truth, the church. Hello, in Timothy 3:15, mani, hello, the ground and pillar of truths. Dirita unta, para maminaw ta. Iningon ni David that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Hello. Ang king ni desire nga magpuyo sa balay sa Ginoo. Kita wala tay desire nga bisan mo simba sa pipila man lang ka minuto. Pipila man lang ka oras. Una ko lang, pasultion dire. Apoy ni mo wali oy. Wala epekto. Di ba? Mura na, di ba? Mura na nag-asawa o bana. Ang asawa magsigigyaw-yaw, ang bana magsigig paminaw, nya way gihimo. Ba? Mura nag-maestra o estudyante, ang maestra sigigyaw-yaw, estudyante maminaw, nya way gihimo. May lang kung maminaw, di maminaw po. Ang asawa sigigyaw-yaw, ang bana di maminaw. Ang ginikanan magyaw-yaw, mga anak di maminaw. Wadi katunon. Sumapo ng wali. Di ba? Ano man, grasya naman tayo sa Ginoo nga makasunod ta. Hello. Not only that, by His comfort in the fire. Could you imagine Shadrach, Meshach, and Abednego, giubanan ni Jesus Christ? Sunog man ta to. Pero naa ang presensya ni Kristo Jesus. Amen. Hello. Gisugnod na sila. Gihalingan pa jud maayo ang hudnuhan. Ego mo sa hudnuhan. Oven. Ba? Kanang oven, nanay timer. Kini nga oven walay timer. Ang purpose paigon sila. Ba? Kung sa may tawag di ay ana di ay. Hello, pag pandemic uso kayo ni. Ba? Nga ang mga kanang kwan, virus, sunugon. Unta mo itong hitabo sa ilaki para sa mga Babylonians, mga virus sila. Na dapat sunugon sila para dili makatakod. Kay mo kung kita magtinarong sa Ginoo, tanaw sa uban nga tawo na to, virus ta. Kaya nga naman makatakod ta sa ilang relihiyon. Muna usay mo compromise ta. Gadlok man ta. Amen. That brings us to last number 3. Speaks about God tabernacle unto us, undeniable indwelling. Undeniable indwelling.
Dili na nimo ma-deny nga si Kristo Jesus ipanganak og dipuyo aning kalibutana. Throughout history, mabasa na nato. Ingon ni Kristo, ingon da sa Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. One of the greatest miracle still here. He never left us. Unang pinakamilagro, ang ginawa yun ta, biyae. Hello? Awa, the indwelling of God Himself. First John chapter 4, verse number 4, Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. First John chapter 4, verse number 12, No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Could you imagine, wala nakakita sa Ginoo, pero kung natay gugma, ang Ginoo magpuyo na to. Because God dwells in love. Kung na'y paghigugma, matag usa ka nato. Wala tayong mga grudges, wala tayong mga hatred sa atong simbahan. We experience the presence of God, that God dwells us. Kanang naata uniformity, naata unity, usa ka voice, paminaw na to. Mahiusa ka, wala mga disagreement. Kaya dapat ingana ang simbahan, wala disagreement. Kung kining tanan para sa kayuhan. Hello? Kung kining tanan for the progress. Nakita mo lang ang mga-benefits, nga na magsige na tagreklamo. Kung ka na maghatag na to, to improve the works, nga na magreklamo man ta. Kung ka na maghatag na to, so that the work of God will extend. For the extension sa glory sa Ginoo, nga na mabalak ka man ta. Hello? But you know what? If we are here, continue to insist, the church will be affected, that the blessing of God will be withheld. Hello? Kita mga anak ta niya. Dapat mahiusa ta. Hello? One spirit, one mind, one purpose, one decision. Amen. Ay na pagduha-duha. Indwelling of God in Himself. The indwelling of God's sons. The indwelling of God's sons. And the Word became flesh and tabernacled among us. John 14:20. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. John 15, verse number 4, Abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit itself, except it abides in the vine. No more can ye except ye abide. Ganan ako nga text kining 2 Corinthians chapter 5 verse number 2 Corinthians 13 verse number 5. Examine your faith examine yourselves whether you are in the faith. Prove your own self. Know ye not your own selves how that Christ Jesus is in you, except ye are reprobate. Kung ikaw la jud, kung ikaw ya kasi Ginoo, ang Ginoo naa nimo. Not only the indwelling of God Himself, the indwelling of God's Son, but the indwelling of God's Spirit. Hello? The indwelling of God's Spirit. After that, we receive salvation, we receive the seal of the Holy Spirit to prove that we are the children of God. Friend, I don't know about you, but the message is so clear. Our time today, people denies the truth about Christ the Savior. Many people today, their priorities
is to hang out with somebody, with friends. Hello? Their priority is not God. They wanted that God dwells among them. But the Bible is really clear that God really dwells in the midst of the people. But the people run away from God. I don't know about your mind. In general, ikaw ba ingani? You have God your second priority or God your first priority? Huh? Because you cannot serve both God and Mammon. Either you deny the one and serve the other one. Usa lang ang serbisyuhan na to. Usa lang ang ma-prioritize na to. Our God must be our priority. God tabernacle among us. Shall we all stand? Hindi ko dugayon, kaya practice pa ta. I will not extend invitation, but if you and God now has conversation, God speaks to you, make yourself right before God. Ginoo, salamat ang takna. Salamat sa imong kaayo. Salamat, Lord. Ikaw nagapadayon, Lord, sa paggamit sa imong katawhan. Tinuod, Lord, nga masabtan ang imong plano, ang yano nga pamaagi sa kaluwasan. Andak, Lord, mahimo kaming tarong sa imong atubangan para magamit kami, Lord, as an example for your glory and honor. We praise you, Lord, in Christ's name. Amen. Amen.